But what is the main reason to use Python? The first is Python chali easy when we see it for a readability purpose or scalability and simplicity. So Java or C, any other language, curly braces అది యూజ్ చేయాలి, సర్టన్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేయాలి. పైథాన్లో అలా ఉంది. మనం జస్ట్ ఇండెంటేషన్ యూజ్ చేస్తాం, అంటే స్పేసెస్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అలా చేస్తాం కాబట్టి ద కోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి నీట్ అండ్ క్లీన్. నార్మల్గా మీరు ఐ థింక్ ఇఫ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ ది ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జావా సి నేర్చుకుని ఉంటారు. దాని తర్వాత మీరు ఫార్మాట్ చేయాలి, రాసేసిన తర్వాత ఒక ఫార్మాట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది రీడబుల్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి కాబట్టి మీరు ఫార్మాట్ చేస్తారు. పైథాన్లో అవసరం లేదు, ఎందుకంటే పైథాన్ ఫోర్సెస్ యూ టు ఫాలో ద ప్రాక్టీసెస్. సో మళ్ళీ రీవర్క్ చేసే అవసరం లేదు. సెకండ్ ఈజ్ సింపుల్. మిగతా లాంగ్వేజెస్లో మీరు డేటా టైప్ డిక్లేర్ చేయాలి, ఇక్కడ అవసరం లేదు. పైథాన్ ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ టు అండర్స్టాండ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్పుట్. ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఏ ఇన్పుట్ టైప్ కింద, ఏ డేటా టైప్ కింద నేను దాన్ని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, బ్యాకెండ్లో చేసేసుకున్నది. సో ఈవెన్ డేటా టైప్ డిక్లరేషన్ టెన్షన్ మనకి లేదు. అండ్ సెకండ్ ఈస్ వర్సలిటీ. సో పైథాన్ చెప్పాను కదా, వీ కెన్ యూస్ ఫ్రమ్ అ సిస్టమ్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ టిల్ ద హ్యాకింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దట్. సో దట్ మచ్ డైనమిక్ ఇట్ ఈస్. అండ్ సిన్స్ లాస్ట్ 7 years పైథాన్ కి ఎక్కువ పేరు వచ్చింది. వై? బికాస్ వీ కెన్ యూస్ పైథాన్ ఇన్ machine learning, data science, generative AI. So in the next slide, I will clearly explain in which all places we can use Python and what is the scope of opportunities if you learn Python. Okay. And next thing is Python is interpreter language. So we have a compiler. మనం చదువుంటాం compiler, interpreter. Compiler లో first compile చేస్తాం, and whenever you get errors, then fix చేసుకొని then you run it. ఇంటర్ప్రిటర్ లో ఇట్ రన్స్ లైన్ బై లైన్. ప్రతి లైన్ తీసుకుని రన్ అయింది, ఏ లైన్ దగ్గర అయినా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద ఫాలోయింగ్ లైన్స్. దీంట్లో ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే, కంపైలర్ లో ముందు కంపైల్ చేసుకుని మొత్తం కోడ్ కంపైల్ చేసుకున్న తర్వాత ఎర్రర్స్ లేకపోతేనే రన్ అయింది. పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ లాంగ్వేజ్ లో అవసరం ఉండదు. ఫస్ట్ లైన్ లో కరెక్ట్ సింటాక్స్ ఉంటే అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, సెకండ్ లైన్ ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది, థర్డ్ లైన్ ఎర్రర్ ఉంటే అక్కడ ఆగిద్ది. సో ఇనిషియల్ కోడ్ మీరు ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ మనం ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ పైథాన్ అర్థం చేసుకుని లెట్ us see పైథాన్ ఎందుకు. ఇంకే ఫస్ట్ థింగ్, ద కమ్యూనిటీ విచ్ యూజెస్ పైథాన్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ కమ్యూనిటీ. మీరు ఎక్కడైనా స్టక్ అవుతే కమ్యూనిటీ వెళ్ళి పోస్ట్ చేస్తే దేర్ ఆర్ thousands, even lakhs of people who can answer your question or a concern. There are a couple of languages such as Go, Octave. దాని కమ్యూనిటీ రిచ్ కాదు, ఎక్కువ మంది యూజ్ చేయరు. సో ఎక్కడైనా మీరు స్టక్ అవుతే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్. బట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ పైథాన్ యూ విల్ గెట్ దోస్ ఆన్సర్స్ వెరీ ఈజీలీ. చాలా ఆర్టికల్స్ కూడా ఉంటాయి పైథాన్లో త్రూ అవుట్ ద ఇంటర్నెట్. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ మీకు రాకపోతే ఈజీగా మీరు అక్కడి నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఎక్స్టెన్సివ్ లైబ్రరీస్. So one example, the machine learning libraries, scikit-learn, then TensorFlow, PyTorch, etc. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవి కాకుండా పైథాన్ ఓపెన్ సోర్స్ ప్లస్ దాని కమ్యూనిటీ చాలా రిచ్ ఉంటుంది కాబట్టి many people are contributing towards the new libraries, new modules in Python. So that's why it has an intensive, enormous amount of modules available in Python. And I have seen 90% of all the development అది ఇంకో లాంగ్వేజ్ లో జరుగుతుంది. సపోజ్ స్కాలాలో మనకి స్పార్క్ ఉంది, డ్యూ టు పైథాన్ పాపులారిటీ స్పార్క్ ని PySpark కింద కన్వర్ట్ చేశారు బికాస్ ఆఫ్ ది పాపులారిటీ. కానీ అండ్ దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ లైబ్రరీస్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ది which is written in other language is converted into Python just because of its popularity and how the big user base who uses the Python. The next is cross platform compatibility. So మీరు ఈరోజు విండోస్లో రాశారు ప్రోగ్రామ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్,
అది తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ మ్యాక్లో లైనక్స్ డైరెక్ట్ రన్ చేసేయచ్చు మీరు. దర్ ఇస్ నో డిపెండెన్సీ ఆన్ దాట్ థింగ్ దట్ మీరు ఇప్పుడు పైథాన్ మైక్రోసాఫ్ట్లో పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ మైక్రోసాఫ్ట్లో రాస్తే మీరు మ్యాక్ ఓఎస్లో లైనక్స్లో రన్ చేయలేరని ఆ డిపెండెన్సీ లేదు. సో యూ కెన్ ఈజీలీ రన్ ఇట్ రైట్ at a single place, run it all other places. On that concept, Python works. So ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకున్న what is Python, why is Python, but now we will understand in this entire, you can see a diagram, right? Please give me a thumbs up if you can see the diagram. ఒకసారి థమ్స్ అప్ చేయండి అమ్మా ఈ డయాగ్రామ్ కనపడుతుంటే. ఓకే, గ్రేట్. సో మన ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే కూడా దిస్ ఇస్ ద హై లెవెల్ వాట్ ఈస్ ఏ ఆర్కిటెక్చర్ ఫర్ దమ్. అంటే ఫస్ట్ మనకు డెఫినెట్ గా యూజర్ ఉంటారు, కరెక్ట్, హూ యూజెస్ ద డెస్క్టాప్ టు డూ సంథింగ్. ఓకే, అది మాక్సిమం ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు? వెబ్సైట్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు, లేకపోతే డెస్క్టాప్ యాప్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు. దెన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటా ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ చేస్తాం కదా, అదొక పార్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓఎల్టీపీ, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. దట్ ఈస్ ఓఎల్టీపీ. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? ఈ డేటా ఉంది, ఈ డేటా మనం ఓఎల్ఏపీలో తీసుకెళ్తాం, ఆన్లైన్ అనలిటిక్స్ ప్రాసెసింగ్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓఎల్ఏపీలో వచ్చిన తర్వాత ఆ డేటా మనం ఏదైనా అనాలిసిస్ కోసం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బీట్బిఏ, విజువలైజేషన్, డేటా సైన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, అదర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఆర్గనైజేషన్ అప్లికేషన్ అయినా ఈ ఆన్ ది బ్రాడర్ స్కేల్ దిస్ ఇస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆన్ ద బ్రాడర్ స్కేల్. ఇప్పుడు మనం లెట్ us అండర్స్టాండ్ పైథాన్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయగలుగుతాం మనం. ఫస్ట్ పార్ట్, డెస్క్టాప్ హార్డ్వేర్ గురించి అయితే యూజ్ చేయలేం, బట్ వీ కెన్ క్రియేట్ వెబ్సైట్స్. సో వెబ్సైట్, కెన్ వి క్రియేట్ వెబ్సైట్ యూజింగ్ పైథాన్? ఎస్. కెన్ వి క్రియేట్ డెస్క్టాప్ యాప్స్ యూజింగ్ పైథాన్? ఎస్, వీ కెన్ క్రియేట్. సో ఇక్కడ ఈ పోర్షన్ లో మనం పైథాన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏపీఐ ఉంది. ఏపీఐ అంటే నా వెబ్సైట్ డెస్క్టాప్ యాప్ బ్యాక్ ఎండ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ తో, దేంతో అయినా. ఆ ఇంటరాక్షన్ కోసం మనకి ఏపీఐ కావాలి. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈస్, మనం పైథాన్ ఏపీఐ క్రియేషన్ కోసం యూజ్ చేసుకోగలుగుతామా? డస్ ఇట్ గివ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ? ఎస్, ఇట్ డస్. సో ఇక్కడ కూడా మనం పైథాన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నా ఇట్ ఈస్ ఓఎల్టీపీ, యూ కెన్ థింక్ ఎస్ అ డేటాబేస్, బట్ ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షనల్ డేటాబేస్. ఎవ్రీ డే టు డే ఆపరేషన్స్ లో మనం సపోజ్ మన అమెజాన్, ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్, మనం ఒకటి ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేసాం, ఆ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళి డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి ఆన్ బికాస్ ఇట్స్ అ ట్రాన్సాక్షన్ వీఆర్ డూయింగ్. సో దట్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ఓఎల్టీపీ. ఓఎల్టీపీ తర్వాత ఓఎల్ఏపీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ డేటా, ఓఎల్టీపీ డేటా మనం ఓఎల్ఏపీలో పుష్ చేయాలంటే మనకి మళ్ళీ ఏదో ఏపీఐస్ కావాలి, డైరెక్ట్ పుష్ అవ్వదు. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, ఏపీఐ వీ కెన్ యూస్ పైథాన్. సో ఇక్కడ కూడా మనం పైథాన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఇస్ ఓఎల్ఏపీ. బ్రీఫ్ ఓవర్ వాట్ ఈస్ ఓఎల్ఏపీ. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ లో పర్చేస్ చేశారు, పర్చేస్ చేయగానే ఆ డేటాబేస్ లో ఎంటర్ అయింది దట్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్ దిస్ థింగ్, అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీరు చూడగలుగుతారు. ఆ డేటాని తీసుకెళ్లి దే విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ సిస్టమ్ కాల్డ్ ఓఎల్ఏపీ, ఆన్లైన్ అనలిటిక్స్ ప్రాసెసింగ్. సో రెండు సిస్టమ్స్. ఓఎల్ఏపీలో ఏం చేస్తారు? ఓఎల్ఏపీలో వచ్చిన తర్వాత దానిపైన అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? వెదర్ పర్టికులర్ యూజర్ గ్రూప్, what type of purchasing they are doing. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఏపీ ఇట్స్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ స్టూడెంట్స్ ఏ టైప్ పర్చేసింగ్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు, what kind of category of products they are trying, they're buying more often. ఆ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మనం ఓఎల్ఏపీలో డేటా వచ్చిన తర్వాత చేస్తాం. సో ఓఎల్ఏపీలో డేటా వచ్చిన తర్వాత, ఓఎల్ఏపీ కూడా ఒక డేటా బేస్, అది కూడా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ విజువలైజేషన్. పైథాన్తో విజువలైజేషన్ చేయొచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. మ్యాట్ప్లాట్లీ, సి, బోన్, బుక్కే, ఇంకా చాలా లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, మనం అనాలిసిస్ చేసేయచ్చు, విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్, ఓఎల్ఏపీలో వచ్చిన అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు మన డేటా సైన్స్ ఏమైనా అప్లై చేయొచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. పైథాన్ గివ్ యూ దట్ ఫిజిబిలిటీ. మషిన్ లెర్నింగ్ లో డేటా సైన్స్ యూజ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. యూజింగ్ దిస్ ఓఎల్ఏపీ డేటా ఏదైనా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ క్రియేట్ చేసి అనలిటిక్స్ టూల్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? ఎస్, వీ కెన్ డూ ఇట్. సో ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ, in each and every place we can use Python. So now with this thing, I think you understand that
how much potential Python has. So none of the places, there is no place where you say that I can't use Python, because in each and every place you can use Python, be it be website creation or desktop application, API creation, visualization, data science, machine learning, some other web, analytics tool creation or something. మనం పైథాన్ అన్ని చోట్ల వాడచ్చు. సో దట్స్ అ దిస్ ఇస్ ద వర్సటైల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ పైథాన్. ఇప్పుడు మీరు జావా స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటే మాక్సిమం ఎక్కడ దాకా యూజ్ చేయొచ్చు మీరు? వెబ్సైట్ లో కూడా ఫ్రంట్ అండ్ యూ కాంట్, కరెక్ట్. జావా స్క్రిప్ట్ లో మీరు ఏపీఎస్ రాయలేరు, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ నోడ్ జిఎస్, కరెక్ట్. బట్ Python, you can create the website, you can create the APIs also. But for a normal JavaScript నేర్చుకుంటే APIs కోసం మీరు Node.js నేర్చుకోవాల్సింది. JavaScript పనికి రాదు APIs రాస్తానికి. But Python gives a feasibility, end-to-end feasibility end-to-end feasibility to use Python in any one of these blocks. Okay. Any question on this thing? ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? పైథాన్ ఇంకెక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, ఫీజిబిలిటీ ఏంటి? See, it's open conversation, Amma. I just want to understand where exactly your current knowledge lies, and on the top of that thing, అక్కడి నుంచి మనం నేర్చుకుంటూ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది చెప్పింది క్లియర్గా ఉందా లేదమ్మా? ఫర్ ప్రవళిక, కావ్యారెడ్డి and the person who joined with the phone number, I don't know. మీ పేరేంటండి? The person who joined as a phone number 186 ending with 186. Is it clear so far? పైథాన్ ఎంత వర్సటైల్ గా ఉంది, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు? సరే, అట్లీస్ట్ గివ్ మీ థమ్స్ అప్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ టాకింగ్, గివ్ మీ థమ్స్ అప్. Hello? Okay. Let me move to the next slide. So, ikkada I am talking the same thing which I spoke in the previous slide, in which all places you can use Python. Web development to create the websites, data science, machine learning. Additionally is a web scraping, computer graphics, testing framework. So handling big data also. Spark అనే ఒక టర్మ్ యూజ్ చేశాను, might be 5 minutes back. Spark ni, it is converted into the Python module, which is PySpark, to handle the big data. To use the Spark potential and its distributed computing in Python, we use PySpark. And Python is a scripting language we use in visualization and data analytics. So you say, Vivek, this is fine. మీరు చెప్పింది మొత్తం బాగానే ఉంది, కానీ నా ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఏంటి పైథాన్ నేర్చుకుంటే? What kind of opportunities I could see? So these are the list of the opportunities, and this is not limited to. నేను అన్ని ఆపర్చునిటీ లిస్ట్ డౌన్ చేయలేదు, టాప్ 8 ఆపర్చునిటీస్ లిస్ట్ డౌన్ చేశాను. బట్ దట్స్ ఫైన్, దీస్ ఆర్ ద టాప్ 8 ఆపర్చునిటీస్. కానీ మార్కెట్లో ఎంత స్కోప్ ఉంది, హౌ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ మార్కెట్. This is the slide which tells you market lo enta opportunity undi. So these are the couple of stats is from the previous year. Okay, job and salary potential when you learn Python. So you can see year on year Python trend is increasing by 4.1%, and this I have taken from Google directly, from a authenticated source, general ga తీలేదు. So in this end, the complete tech stack, you can see that Python is contributing more, nearly 29.9%. So 29.9% of developers వాళ్ళు Python వచ్చు వాళ్ళు, and Python నేర్చుకునే వాళ్ళు every year they're increasing by 4.1%.
So that much, potential or important the Python is when compared to other language. Java చూడండి, it's 19.1%, and it's saying it's decreasing by minus 1.8. JavaScript 0.1%, increasing by 0.1%. C Sharp, PHP, everything, it's in a downtrend. TypeScript is 0.3%. ఈ అన్నిట్లో చూస్తే Python holds the top rank in the list. And ఇది అంచనా వేస్తున్నారు, in coming couple of years, the total number of jobs in Python will increase by 60%. Example below, కింద మీరు చూడగలుగుతారు, currently it's 1,36,898 jobs as per the last year stats. దీని 60% in the coming couple of years, it will increase by 60%. So ఇక్కడ 136 ఉంది, increase by 60% will be nearly 250 or so. 240, not 250, 210 or 220. So అన్ని jobs ఉన్నాయి when you learn Python. Is it clear? And now next thing is about the salary opportunity. So this is industry average for a junior Python developer, 6 to 7 lakhs per year. This is the industry average. ఇది పైన ఎక్కువ అవ్వచ్చు, తక్కువ కూడా అవ్వచ్చు. Then on an average, అది for a senior Python developer, it's approximately 12 lakhs on an average. Okay, ఈ average ఎలా వచ్చిందంటే, they have taken a survey who are working in Python. Okay, ఆ మొత్తం సర్వేలో అందరి శాలరీ తీసుకొని average చేశారు. సో average 12 lakhs వచ్చింది. సో కొందరికి 12 lakhs అనేది తక్కువ ఉండొచ్చు, ఎక్కువ ఉండొచ్చు. Then on an average, it's a 12 lakhs package for senior Python developer, and 6 to 7 lakhs for a junior Python developer. And ఇంత మంచి salary, I don't believe some other languages are giving. I have never seen that someone who has learned a TypeScript or someone is getting this much, or a JavaScript, C Sharp is getting this much salary as a junior Python developer. Now, everything is fine. We make good potential after learning Python, good opportunities after learning Python. But Vivek, what's your credibility? How credible you are? You might ask, మీరు అడగొచ్చు, Vivek, everything is fine, కానీ మీరు ఎంత credible? Can you give us or teach us this Python, and so we can build our career? మీ credibility ఏంటి మీరు అడగొచ్చు. So for that thing, I have a total 15.5 years of experience, out of which I'm working in Python since 10 plus years. And since last 8 years, I'm acting as a data scientist for my organization. I have done nearly more than 60 data science projects. So in short, I can tell you, you are in safe hands. A person who has a 10 plus years of experience in Python, plus who is acting as a data scientist currently. So it means I am the person who knows the industry trend currently, because I'm actively working as a data scientist with 10 plus years of experience in Python itself. So now, ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? ప్లీజ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకుంటే you will be in a dilemma. If you ask, then only your dilemma will go away. Please ask the questions. Pravalika, Kavya Reddy, and 1863186. Please unmute yourself. Unmute చేయండి. క్వశ్చన్స్ అడగండి, డౌట్స్ అడగండి. ఇప్పుడే చెప్పిన దాంట్లో డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి ఉండేది కదా, వివేక్ నేను పైథాన్ నేర్చుకుంటే ఇది చేయగలుగుతానా, ఈ పర్టికులర్ ఏరియా నాకు ఇంట్రెస్ట్, ఇది చేయగలుగుతానా, దీంట్లో నా కెరియర్ బిల్డ్ చేయగలుగుతానా లేదా, ఆ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కదా. ప్లీజ్ ఆస్క్.
ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ స్పీకింగ్, మీరు నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ చాట్ లో మెసేజ్ చేయొచ్చు. యా ప్రవళిక చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు వరకు మాకు కోడింగ్ టచ్ లేదు సార్, హౌ టు రైట్ అనేది. ఓకే. సో మీరు ప్రోగ్రామ్ చెప్పినప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా వచ్చింది అని చెప్పాలి. ఓకే మరి ఒక మాట, యు ఆర్ ఫ్రెషర్స్ రైట్? ప్లీజ్ కరెక్ట్, మీరు ముగ్గురు ఫ్రెషర్. గ్రేట్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫ్రెషర్ కి చెప్పేటప్పుడు ఇంకో పద్ధతిలో చెప్తాను, ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఇంకో పద్ధతిలో చెప్తాను. బికాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ స్కిప్ సంథింగ్. బట్ ఫర్ పీపుల్ లైక్ యూ, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి. నేను ఐ నో యూ నెవర్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, సో ఐ హావ్ టు, నేను అది కన్సిడర్ చేసి స్టెప్ 1 ఇది, స్టెప్ 2 ఇది, స్టెప్ 1 ఎందుకు చేసాం, దాని లాజిక్ ఏంటి. ఇప్పుడు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటమ్మా ప్రవళిక? బీటెక్? ఎంసీఏ. ఓకే, ఎంసీఏ కదా. సో ఇప్పుడు ఎంసీఏలో ఒకసారి కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి కదా మీరు. రాసినప్పుడు లాజిక్ రాసుకుంటారు, అల్గోరిథం రాసుకుంటారు, కరెక్ట్? కరెక్ట్. నా టీచింగ్ స్టైల్ అంటే ఈ అల్గోరిథం ఎలా రాయాలి. కాలేజ్ లో అయితే టీచర్ చెప్పేస్తారు అల్గోరిథం, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ స్వాపింగ్ అల్గోరిథం, ఏ ఈక్వల్ టు టెంప్ ఈక్వల్ టు ఏ, బి ఈక్వల్ టు ఏ, దెన్ బి ఈక్వల్ టు టెంప్ అని అల్గోరిథం రాసేసారు. ఓకే, అది రాసిన లాజిక్ ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యిద్ది, అంటే మీరు ఇలా రాస్తే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆ లెవెల్లో వెళ్ళి చెప్తాను. దట్స్ మై స్టైల్ టు టీచ్ టు ఫ్రెషర్ ఫర్ అ పర్సన్ హూ డస్ నాట్ నో కోడింగ్. ఎందుకంటే మీరు జాబ్లో వెళ్ళిన తర్వాత మీరు మీ లాజిక్ రాయాలి. అది ఎందుకు రాస్తున్నాను ఇలా, అది మీకు తెలియకపోతే యూ కాంట్ రైట్ ఇట్. అండ్ ఐ విల్ టీచ్ దట్ వై వీఆర్ రైటింగ్ దట్, హౌ వీఆర్ రైటింగ్ దట్. అలా పర్టికులర్ లాజిక్ అల్గోరిథం రాస్తానికి రీజన్ ఏంటి, ఎలా ఆలోచించాలి, టు రైట్ అల్గోరిథం, హౌ డూ యూ థింకింగ్ నేర్పిస్తాను. ఎందుకంటే మనకి ఇది అల్గోరిథం రాస్తానికి ఇలా నేను ఆలోచించే విధానం మనకు తెలియకపోతే మనం రాయలేము. అండ్ ఐ give my more than 100% to teach students that this is how you have to think to write an algorithm. Did I answer your question, Pravalika? Answer chesan kada mi question? Yes sir. Great. The 3186. Okay. Which timing sir, tomorrow nunchi? అది మా ఇన్స్టిట్యూట్ తో కోఆర్డినేట్ చేస్తే దే విల్ టెల్ యూ అమ్మా టైమింగ్ విషయం. ఓకే, ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ ద కరెక్ట్ పర్సన్. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్? Yeah, I will be coming to the institute. It's offline only. ఇది డెమో కాబట్టి we are taking online, but it's offline classes only. Okay, ఇది ఆఫ్లైన్. ఒక్క నిమిషం, let me walk you through the whoever is available. ఒక్క నిమిషం, 1 minute అమ్మా. Let me walk you through the content of the course, so it will give you more insights. ఏమేమి నేర్చుకుంటారు మీరు పైథాన్ లో. ఓకే, 1 minute. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా? విజిబుల్ సార్. ఓకే, గ్రేట్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అమ్మా, స్క్రీన్ స్టాప్ అయింది. 1 minute. I'm audible, right? అరే, స్క్రీన్ స్టక్ అయింది.
Pravalika and 318 audible kada? Idi Yes, the sir, course audible. content is, yeah, the course content is stuck in the, I can't able to scroll. So institute మీతో షేర్ చేసిద్ది, ఇది స్క్రాల్ చేయలేకపోతున్నాను, ఇది స్టక్ అయింది ఇక్కడ. Let me post it. Okay, no, it's okay. So I can't able to scroll it, but these are the introduction part. Introductions, significance of Python, Python distribution version, how to install Python also I will teach. So endukante you can do the setup, and after doing only we can start the main course. And setup చేస్తాంగా ఒకసారి మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. Python మనం ఇన్స్టాల్ చేసి సెటప్ చేసేటప్పుడు మనకి చాలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో I will help you to do that also. So your system is ready for directly coding. Okay, the syntax, Python mode, Python elements. Okay. Vijay, I'm just rejoining, my system is stuck. Okay, 1 minute, I'm just rejoining, Amma. Okay, Okay, sir. probably 1 minute. Hello. I'm audible right now? Great. I'm sharing my screen. Please tell me if you can see it. Hello, Vijay. Yes, sir. నాకు స్క్రీన్ షేరింగ్ యాక్సెస్ ఇస్తారా? స్క్రీన్ షేర్ చేయలేకపోతున్నా. నేను స్టూడెంట్ సార్. ఏంటండి? స్టూడెంట్ నేను కూడా. సో నాకు అర్థం అవ్వలేదండి. ప్లీజ్ కెన్ యూ రిపీట్? ఇన్స్టిట్యూషన్ వల్ల కాదు సార్ నేను. ఓ సారీ, ఐఎమ్ రియలీ సారీ విజయ్. ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కూడా విజయ్ పేరు ఉంది. ఐఎమ్ రియలీ సారీ, ఐ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సారీ ఫర్ దాట్. ఓకే, ఇట్స్ సేయింగ్ ఇట్స్ ది హోస్ట్ డిసేబుల్ పార్టిసిపెంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అంటున్నారు. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ద లింక్ ఇన్ ద చాట్. ఓకే, you can go through the things which we will cover. Copy link, done. Chat లో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. Where is Zoom? Yeah.
చాట్లో పేస్ట్ చేశానమ్మా. కెన్ యూ ఓపెన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? నీ స్క్రీన్ షేర్ చేయలేకపోతున్నాను. ఓపెన్ చేసి థమ్స్ అప్ చేయండి. ఐ విల్ వాక్ యూ త్రూ ఫాస్ట్ ఏమేమి కవర్ చేస్తాం మనం. ఓపెన్ చేసుకున్నారా మీ సైడ్ నుంచి? విజయ్, ప్రబలిక అండ్ 3186 గివ్ మీ థమ్స్ అప్ చేయండి. మాట్లాడతాం ఇష్టం లేకపోతే థమ్స్ అప్ పెట్టండి మీరు. Okay, anyways, let me walk you through we will start with the introduction, basic setup. How do we do the Python setup and those things, basics. Then we will dive into variables and data types. Python లో ఏ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి, అవి నేర్చుకున్న తర్వాత then we will go to the mathematical operator, then control statements, data structures, the list, tuple, dictionary, set, those things. Then we will understand the functions లో decorators మొత్తం మనం నేర్చుకుంటాం. Then advanced Python లో వచ్చేసరికి we will understand the modules అంటే ఏంటి, how can we make a module of our own, okay, packages, అవి నేర్చుకున్న next is after that we will learn the oops in Python, how to create a class, abstract class, okay, polymorphism, those things we will learn it. Then we will learn the exception handling also. ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్న ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం అన్ని సినారియోస్ కవర్ చేయలేము, కొన్ని సినారియోస్ మిస్ అయిపోతాయి మనకి. సో ఆ సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఆ సినారియోలో వీ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ our program, or we have to make our program robust to handle those scenarios, and that we will do with error handling. ఎప్పుడైనా అట్లాంటి సినారియో వస్తే మనకి ఎర్రర్ త్రో చేసిద్ది, and after that we know this is the error happened and this is the scenario which failed and we can fix it, or after that error you can continue, you can skip that particular part and you can continue the remaining. It totally depends ఎలా మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకుంటున్నాం. ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎర్రర్ ఎక్కడైనా లాగ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేయాలా, లేకపోతే లాక్ చేసి మన ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోవాలి అక్కడ దాకా. సో దాట్ వీ కెన్ థింక్ ఎలా చేయాలి. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ we will understand how to catch, handle errors or certain scenarios which might lead to error. Then next we will understand regular expressions. ఇక్కడ regular expressions important ఎందుకంటే for suppose మీకు you have a program to write where you have to identify, validate the email address. Email address ni validate cheyali whether it's the correct format or not. One way మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు దట్ @ ముందు ఈ ఫార్మాట్ ఉండాలి, మధ్యలో డాట్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అది ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అలా రాయొచ్చు. సెకండ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్, ఒక సింగిల్ లైన్లో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసి వచ్చిన ఇన్పుట్ని దాంతో వ్యాలిడేట్ చేస్తే అయిపోయింది. సో ఇట్ విల్ కట్ డౌన్ యువర్ number of lines, coding lines also, the regular expressions. So we will understand that. How can we use regular expression? How can we make a regular expression? What are the rules of regular expressions? We learn that. After that, we learn the file handling, logging. Logging ఏమంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది, సర్టన్ యాక్టివిటీ జరిగింది, దాన్ని తీసుకెళ్ళి వీఆర్ సేవింగ్ ఇన్ అ ఫైల్ దట్ ఈ టైంలో ఈ యాక్టివిటీ జరిగింది, లేకపోతే ఎర్రర్ వచ్చింది, ఈ టైంలో ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇంకో ఫైల్లో సేవ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు, ఫ్యూచర్లో తర్వాత మనం అనలైజ్ చేసి ఆ లాగ్స్ని ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని సార్ట్ చేసుకోవచ్చు అని. సో దట్స్ వాట్ ద లాగింగ్ హెల్ప్స్ అస్ విత్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకోండి దాంట్లో లాగింగ్ డెఫినెట్గా ఉండదు. డేటాబేస్ తీసుకోండి, లేకపోతే క్లౌడ్ తీసుకోండి, లేకపోతే యువర్ what to say websites తీసుకోండి, ఏదైనా every application does log the events. So that much important the logging is. Now next we will handle the date and time module. మరి డ్యూరింగ్ అవర్ కాలేజ్ డేట్ అండ్ టైం పైన ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఆర్ స్ట్రెస్ చేయలేదు మన లెక్చరర్స్, బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్
or during the job, date and time model is very important. How you manipulate the date and time, because everything or most of the things depend on the date and time. ఇప్పుడు మీరు ఒక లాగింగ్ చేస్తున్నారు, సో యూ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ ద డేట్ అండ్ టైం. ఓకే, మీరు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తున్నారు in which you have a date column. You need to know how you can manipulate that particular date column to get the required visuals or get the required analysis. Very high level examples. So even date and time is very important. Then we will understand multi-threading and multi-processing, which is very important. ఇప్పుడు అన్ని most of the programs లో we use a multi-threading more often. Multi-processing not very often, but multi-threading మనం ప్రతిసారి యూజ్ చేస్తాం. అది ఇప్పుడు మనం ఎంఎస్ ఎక్సెల్ తీసుకుంటాం, ఇట్ యూజ్ ద థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్. Okay, take anything, the simple OS itself, not Excel, but OS itself works on the threading concept. So we understand how we can write a program which executes using threading concepts, or which executes parallelly. Multi-threading is not exactly a parallel running, but each and every thread is assigned certain time that a particular thread is executed, and then the next thread is executed in a sequence. Why we use multi-threading or a threading concept? Because it will not occupy all the system resources to a particular program or particular process. It will be assigned, or many other programs can also use the processing time. That's the main high level reason of using threading. So మనం other understand చేసుకుంటాం. Then we will also Python database communication, how we will understand SQL alchemy, how we'll interact with the database. For the starters, we will use the SQLite, and we will see how we can interact with the SQLite database. Then if required, we will go ahead with ML SQL. మన MS SQL సెటప్ చేసి మన పైథాన్తో క్వరీస్ రాసి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం MS SQL. So that we will understand. And Django, very high level, we will understand how Django framework is, and we will try to build a very small, very simple website, very small and simple website, because this is a Python one but not the Django one. So we will learn how to create a small and simple website using Python, and then we will use Python for data analysis. అంటే మన pandas, numpy, polaris, matplotlib ఇవి నేర్చుకుంటాం. So by learning this course, you are putting your foundation for web development also. I'm saying foundation, you will not be a master. I will be laying down your foundation for web development using Django framework. I will be laying your foundation as a data analyst. Okay, ఇక్కడ నుంచి then we can further go in deep dive in the following courses to deep dive into data analysis, even in the Django. But course lo we will learn everything in Python, and we will be laying down the foundation to excel your career as a web developer using Django framework, okay, or as a data analyst, okay, using pandas, polaris, numpy, and matplotlib. And the entire thing will be, you will be have a 150 plus coding challenges. It's a homework, okay. So at the end of every class, I will be giving you a certain homework, the coding challenge. I will be giving couple of days of time so you can search, do, and come back. ఎక్కడైనా stuck అవుతే I will help you. And there will be couple of real-time use cases during my journey as a data scientist, as a Python developer. My real-time experiences, I will convert into a problem, real-time use cases, and I will give it to you. Okay, and we will work together to solve that real-time problem. అలా చేస్తే ఏమైందంటే now you are readying, or you're getting ready for real-time situations also. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసేటప్పుడు ఏ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, ఆ మొత్తంకి మీ మెంటలీ యూ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ by these 10 plus real-time use cases. After that, there would be
a couple of mock sessions, mock interviews. Why mock interviews? ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్నారు, మొత్తం అయిపోయింది, యు ఆర్ 100% షూర్ దట్ నేను నేర్చుకుంది 100% నేర్చుకున్నాను, ఐ కెన్ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ. బట్ యూ నెవర్ ఫేస్డ్ ఇట్. You don't know what kind of mentality or mindset a interviewer possess. To give you that understanding, that flavor, that preparation, you will go through the mock interviews. And in the mock interviews, it will be a mock interview where you will be getting very hard time. అంటే చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్, డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ కదా, చాలా ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళి అడుగుతాం అలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దెన్ యూ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద worst situation prepare avute, best situation you can easily tackle. And my job is to prepare you for the worst situation, not for the best. Best situation is the easy situation you can easily crack, but the worst situation is the situation, if you are prepared for that thing, you can excel in any other situation. That's my main funda in the mock interviews. And here I will do the hand holding throughout the journey. Hand in holding ante నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను, మీకు అర్థం అవ్వలేదు, అగైన్ ఐ విల్ రీఇటరేట్. మీకు ఒక కోడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాను, మీకు టైం ఇచ్చాను, జస్ట్ ఇన్ 2 days మీరు సబ్మిట్ చేయాలి నాకు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్కి నేను ఎలా కోడ్ చేస్తాను అది చెప్తాను. సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద సేమ్ కోడింగ్ ఎక్సర్సైజ్. అండ్ వేర్ ఎవర్ యూ స్టక్, I will give you the hand holding. So entire course is designed in this way. Any questions on any of the topics I'm planning to cover in this course? Pallavi, Vijay, 3186. See, ఇప్పుడు మాట్లాడకపోతే పర్లేదు, బట్ when we have the one-to-one, not one-to-one, offline sessions, అప్పుడైనా మాట్లాడాలి కదమ్మా. Please put forward your thoughts. మీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఇప్పుడే. So first thing, thumbs up if you like the course structure. Thumbs up even. Okay, great. Thank you, Vijay, Pallavi, and 3186. Pallavi, are you there? Unnara, Pallavi? Pallavi antunna. Pravalika, I'm really sorry. Pravalika, Unnara? Yes, sir. Sorry. So far, did you like the course content? The things I will be teaching during the Python course? Thumbs up even to Pravalika, if you're okay. Or if you have any questions, Pravalika, Vijay, and 3186, you can ask right now. కాదు సార్, ఇది కూడా కవర్ చేస్తారా మీరు? అది అట్లా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే ఆస్క్ మీ. ఐ బిలీవ్ దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు మీరు ఏం క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు, బట్ డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ సైలెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఎంటర్టైన్. ఓకే, మీరు మనం ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ క్లాస్ చేసేటప్పుడు సైలెన్స్ నేను అప్రిషియేట్ చేయను. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్, డజంట్ మ్యాటర్, సిలీ క్వశ్చన్ అడగండి. ఐఎమ్ ఓకే టు ఆన్సర్ ద సిలీ క్వశ్చన్ రాదర్ దెన్ ద సైలెన్స్. ఓకే, Okay, గివ్ మీ sir. థమ్స్ అప్. యా, మీకు డ్యూరింగ్ ద క్లాస్ డోంట్ బీ స్కేర్డ్ కి నాకు ఇది రాదు, చాలా సిలీ క్వశ్చన్ ఉంది, అడిగితే ఏమైంది. డోంట్ throw those thoughts out of your mind. Simple. Okay, with that said, I think ఏం క్వశ్చన్స్ లేకపోతే we can close the call. 3186 మీరు 2-3 times కెమెరా ఆన్ చేశారు, బట్ మాట్లాడమంటే మీరు ఏం మాట్లాడలేదు. you're okay to show your face, but you're not okay to talk. Okay, anyways, so let us connect or meet in the offline class directly. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఇన్స్టిట్యూట్తో కనుక్కోవచ్చు. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ద కరెక్ట్ పర్సన్ టు కమెంట్, అందుకే నేనేం మాట్లాడలేదు ఆ విషయం పైన. అండ్ ఇది కోర్స్ కంటెంట్ మీకు షేర్ చేశాను కదా, లింక్ షేర్ చేశాను. గో త్రూ ఇట్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ని యూ జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ దెమ్. దే విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ.
Okay, I will answer those questions if you have anything else. Okay, at least say bye bye. Unmute yourself, say bye bye at least. ఓకే సార్. Great. Pravilika, bye. And 3186, bye. Catch you in the class, offline class. Yes, sir. Bye. Have a nice day.